2 Korintus 5:17. 이거는 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물. He says that if anyone is in the Christ, then he is a new creation. Jadi di sini dikatakan kalau semua di dalam Kristus maka semuanya adalah ciptaan baru. 이제 그것은 지나가시니 보다 새롭다. The old has gone and the new has come. Jadi yang lama berlalu, yang baru datang. 우리가 이렇게 그려주죠. 이제 새가 Jadi di sini yang lama, yang baru. 이 기준이 그 예수입니다. The standard is the Christ. Dan standarnya adalah Kristus. 그리스도 누구든지 그리스도 안에 있으면 새롭다. The standard verse says that if anyone is in the Christ, then he is a new creation inside of Christ. Jadi kita sih dikatakan jika semuanya di dalam Kristus maka akan menjadi ciptaan baru. 이제 그것은 지나간다. The old has gone Yang lama sudah berlalu 보라, 새 것이 되었다. and the new has come. dan yang baru telah datang. 어제 우리가 이 도표를 그렸어요. 9월의 이 도표. Yesterday we were just drawing this on the picture at the Wales establishment. Jadi kemarin kan kita sudah menggambar yang jalan keselamatan itu. 여러분 이제 내가 그리스도가 뭔지 설명드렸어요. And I was explaining who Christ really is. Jadi sekarang saya akan menjelaskan siapa sebenarnya Kristus itu. 그렇죠. 오늘 보니까 말씀에 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이고 이제 그 지나가시 되시겠다. And the three other verses says that if anyone is in the Christ, then he is a new creation, and then the old is gone and the new has come. Jadi seperti yang bilang Kak Puji di sini katakan bahwa dalam Kristus yang lama akan hilang, yang baru akan datang. 자, 그래서 그리스도란 말은 세 가지 짚고 That's why the word Christ refers to the three positions. 세 가지 짚고인데 기름 부음 받은 자. And the meaning is the anointed one. Jadi salah satu arti dari Kristus ada 3. Yang pertama adalah yang diurapi. 선지자, 제사장. Prophet, priest, and king. Nabi, imam, dan raja. 그 세 가지 이름이죠. 요한복음 14절. 내가 곧 길이요 진리시니 나로 말하는 것이었다. He says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Jadi dalam bahasa dikatakan saya adalah jalan, kebenaran, dan hanya melalui saya kamu akan bisa mengenai Tuhan. 이제는 왜 우리가 이 사단에 서술 때문에 지금은 하나님입니다. Before we used to belong to Satan, but right now we belong to God. Jadi dulunya kita menjadi milik setan dan sekarang menjadi milik Tuhan. 그래서 우리 이 그리스도로 바로 이 사단에서도 우리가 하나님께로 가는 길이다. So it is the Christ through which we can move from the Satan to God. Jadi dalam melalui Kristus baru kita bisa keluar dari setan dan masuk ke dalam. 자, 로마서 8장 2절 보면 우리가 죄와 사망의 법에서 It says that we are free from the law of sin and death. Jadi dalam Roma 8:2 ini dikatakan bahwa kita telah bebas dari hukum maut. 죄의 사슬 사망이죠. 죄와 이 사망의 법. The Bible says that the wages of sin is death, right? But we were all caught, we are all captured by the law of sin and death. That is our destiny. Jadi di kitab juga dikatakan bahwa hukum dari hasil dari dosa dalam mati dan kita terperangkap dalam hukum itu. 이 운명에서 해방. We are all free from this destiny. Jadi kita semua sekarang telah dibebaskan dari takdir itu. 그게 바로 그리스도의 두 번째 사역. And that is the second position of the Christ. Jadi itu adalah arti Kristus yang kedua. 세 번째는 뭘까? 요한일서 3장 8절. 1 John 3:8. Yang ketiga, 하나님의 아들이 나타나서는 마귀를 들어라. The reason that the Son of God appeared was to destroy the Satan's work. jadi alasan kenapa anak Allah datang ke dunia adalah untuk menghancurkan kekuasaan setan. 자, 우리가 이
사실은 사단의 손에다가 이제 아까 하나 잤는데 우리 여기 지금 지옥백인데요. 그렇죠? We used to have the background of the hell. 바로 지옥백. Jadi kita tentunya mempunyai latar belakang neraka. 이게 뭐요? 하나님의 나라. But here you can enjoy the kingdom of God. Tapi di sini kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 우리를 이렇게 완전히 바꿀 수 있는 기준이 뭐냐 그랬어. So the Christ is the standard through which you can completely change our background from here to there. Jadi hanya dalam Kristus adalah standar yang bisa merubah latar belakang ini menjadi kita 이 bisa 그리스도가 예수다. 그래서 Ya, Yesus ini Yesus itu. 어제 우리가 And so you were talking about Christ yesterday, right? Oleh karena itu kita bicara tentang Kristus kemarin. 예수님이 그리스도라는 증거로 동정녀 마리아에게 성경을 인하셨다. Matthew 1:18-23. As the evidence that Jesus is the Christ, he was born from the Virgin Mary. Jadi sebagai bukti bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari perawan Maria. 그렇죠. 그 말은 뭡니까? 아담성이 아니고 원죄가 없다. Jadi maksudnya adalah dia bukan keturunan Adam dan tidak ada dosa asal. 그래서 요한복음 19장 17절 보니까 우리의 죄를 위해 대신 십자가에 오셨다. Jadi di Yohanes 17-30. 그죠? 17-30. Jadi di pasal ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. 자, 예수님이 그리스도라는 증거로 우리의 모든 문제를 해결하시고 뭐요? 부활하셨다. Matthew 마태복음 28, 28장 11-20. Ah, 1-20. As the evidence that Jesus is the Christ, he resurrected. Dan sebagai bukti ketika bahwa dia Yesus adalah Kristus, dia dibangkitkan. 그래서 우리는 동정의 탄생 십자가의 부활 이것이 예수님이 그리스도라는 증거예요. So those three things is the evidence that Jesus is the Christ. Jadi tiga buktinya adalah, jadi tiga hal ini ayatnya adalah bukti bahwa Yesus adalah Kristus. 여러분이 이 믿음이 예수님이 그리스도라고 믿어지면 여러분이 여기 있지 않고 Jadi kita harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lalu kita baru bisa keluar dari status lama kita masuk ke status baru. 자기 증거를 보면 돼요. 내가 진짜 예수를 믿느냐 안 믿느냐. You have to really check yourself whether I really find this believable or not. Jadi kita harus mengecek diri kita sendiri apakah kita percayakan hal ini atau tidak. 그리고 정말 예수 믿어봤다는 증거로 여자의 우선하신 최년 말에 성령이 되셨고 우리 이전에 시켜주셔서 또한 보라했다는 이 사실이 믿으시면 여러분이 구원받습니다. And if you find these three evidences believable, then it means that you are saved. Jadi kalau kita menemukan tiga bukti ini bisa kita percaya, barulah kita bisa diselamatkan. 그래서 이전 것은 지나갔다. That's why the Bible says that the old has gone, Jadi, karena itulah kita suci mengatakan bahwa yang lama sudah hilang 보라 새가 되었다. and the new has come. dan yang baru telah datang. 그럼 이전 것이 뭡니까? And what is the old one? What is the old? Jadi kondisi lama itu seperti apa? 지금까지 우리가 그렇게 살아왔잖아요. So far you have been just living under this background, right? 너희 아비 마귀에 있었어요. 사단의 마귀 종을 살았어요. John 8:44. Jadi selama ini kita hidup dalam latar belakang yang lama, yaitu salah satunya yaitu kita adalah keturunan setan. 그 마귀를 숭배하는 우상 숭배. Exodus 20:4-5. And then you are worshiping idols, which is same as serving Satan. Dan kita melakukan penyembah berhala yang mana seperti sama kita sedang menyembah setan. 마귀를 숭배하다 보니까 귀신 악령이 잡으니까 야들고요. 여기 정신적으로요. 육신 마음으로 여기 근심적으로 이렇게 정신적 고통나요. And if we keep worshiping idols, then of course evil spirits is going to come to us, right? And we are going to suffer from the mental or the mind. Jadi jika kita tetap melakukan penyembahan berhala, malah kita akan kerasukan setan sehingga kita memiliki masalah mental. 그러다 보면 육신을 믿고
fisik, masalah keuangan dan lain-lain itu oleh karena kondisi lapangan. 그러다 우리는 한 번 죽어야 되는데 죽으면 끝나는 게 아니고 죽은 다음에 또 심판. Hebrews 8, 9, 27. Jadi masalahnya tidak hanya berhenti sampai kita saja, tapi juga akan berlangsung kepada generasi kita yang selanjutnya. 그 심판은 다른 게 아닙니다. 우리가 죽으면 육이 죽지 영이 죽지 않거든요. 그렇죠? 그러니까 이건 지옥. Luke 16, 19 to 31. When you die, actually the death is not the end, and after that you're going to face judgment, and then you go to the hell. Jadi setelah mati itu bukan hakim, tapi kita akan menerima penghakiman dan ini takdirkan kita akan masuk ke neraka. 그래가지고 내가 죽고 끝나는 게 아니라 내 후손에게 영적이 다 이렇게 돼버리거든요. Matthew 27, 24. Terus yang tadi masalahnya juga akan menerus sampai ke generasi yang selanjutnya. 여러분이 원하든 원치 않든 될 수 없어요. 이 틀을 여기 운명에 벗어날 필요 없어요. Whether you want or not, but there is no way for you to escape from this. Jadi memang tidak ada jalan keluar untuk keluar daripada kondisi ini. 모든 인간은 예외 없이 이 길을 가야 돼요. Every people, there is no exception. They will have to. Jadi semua orang tanpa pengecualian pasti akan jatuh dalam kondisi ini. 그렇죠. 우리는 어쩌면 열심히 살기도 하고 여러분 뭐그 종교도 믿어보기도 하고 철학도 하고 소리했는데 안 된다. Jadi meskipun kita beragama dengan baik, punya filosofi yang baik, tetap saja kita tidak bisa keluar dari kondisi sekarang. 왜 그러지? Mengapa begitu? 이 문제가 그냥 생긴 게 아닙니다. 왜 인간은 태어날 때 이못 받을 수밖에 없냐면 세 가지 우리가 근본 문제입니다. Should these 6 problems doesn't really appear this randomly, but the thing is, those problems come from the fundamental problems. Jadi masalah-masalah ini tidak hanya terjadi dengan begitu saja, tapi itu terjadi oleh karena 3 masalah dasar. 우리 세상의 근본 문제를 다른 말로 원죄라고. Ini 3 masalah dasar ini dengan kata lain yaitu dosa asal. 이게 뭡니까? Jadi dosa asal itu apa? 우리가 아담에서 태어났기 때문에 아담의 원죄가 그대로 전다. Since we are born as a descendant of Adam, so that's why the original sin from Adam is inherited to us. Jadi oleh karena kita merupakan Tuhan Adam, jadi dosa Adam itu terwariskan kepada kita semua. 성경 너희 아비 마귀다. 우리 아비가 마귀라고. 마귀잖아. John 8:44. Bible says that our father is the devil. Di sini dinyatakan bahwa bapak kita adalah iblis. 자, 로마서 3장 2절 보니까 모든 사람이 죄를 지어서 하나님의 영광이 될 수 없다고 말이야. Romans 3:23. For all have sinned. 23. It says that for all have sinned and they are short in the glory of God. Jadi semua orang telah berdosa dan mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan. 그리고 에베소 이야기 보니까 너희의 허물과 죄로 죽었던 Ephesians 이거 2:1. 죽었대. 죄 Ephesians 2:1. It says that you are all dead because of our transgressions and sins. Dan kita semua mati oleh karena dosa-dosa kita. 자, 이사야 59장 2절 보니까 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 갈라내었다. Isaiah. 하나님 우리 59:2. It says that your sins separate you from God. Ini katakan bahwa dosalah memisahkan kita dengan Tuhan. 우리는요 이 세 가지 원죄가 태어나서 이 8가지 운명의 무게 살다가 인생을 막았어. We are all born from the spirit, fundamental problems, and then we have no choice but to be captured by this 6 status, right? And then we have no choice but to die or to die. Jadi kita lahir dengan 3 masalah dasar ini. Oleh karena 3 masalah dasar ini, jadi kita terperangkap dalam kondisi-kondisi yang lama ini dan kita ditakdirkan untuk mati dan masuk neraka. 사람들이 이렇게 살아가면서도 왜 그런지 모르고 Even though people are just living based on this kind of 6 status and the process, but they don't really know the clear reason. Jadi orang-orang mereka tidak tahu kalau mereka saat ini sedang hidup di dalam kondisi ini. 여러분이 하나님이 처음부터 인간이요
여자여자를 보내겠다. From the beginning, God promised to human beings that I will send the offspring of woman to you. Jadi sejak dari pertama Tuhan sudah menjanjikan manusia bahwa saya akan mengirimkan keturunan wanita ke dunia ini. 그 말은 아담 후손이 아니자고 할 것이다. Jadi artinya bukan keturunan Adam. 왜냐? 아담 후손은 안 되니까. Soalnya keturunan Adam itu tidak mungkin memecahkan masalah-masalah. 왜 아담 후손 안 되니까? Mengapa keturunan Adam tidak bisa? 아담 후손은 아담의 원죄 세 가지가 그려졌는데. Oleh karena keturunan Adam itu pasti memiliki 3 masalah dasar ini. 그래서 아담 후손 아니자고 할 것이다. Jadi bukan keturunan Adamlah yang bisa memecahkan masalah. 그가 와서 사단을 뭘 받을 거야. And he will come and he is going to destroy, break down the head of the serpent. Jadi yang bukan keturunan Adam itu akan datang dan juga akan menghancurkan kuasa setan. 그가 우리를 위해 대신 죄의 사망, 우리 대신 죄를 죽여주거든. Jadi keturunan itu yang akan mati menggantikan kita untuk menebus dosa-dosa kita. 그리고 우리가 하나님 만나서 결혼해 주겠다고. Dan juga dia akan menunjukkan jalan untuk bertemu dengan Tuhan. 자, 그분이 계속 올 것이라고 약속이 되었습니다. And the Old Testament keeps promising that he is going to come. Dan di perjanjian lama selalu dikatakan bahwa dia akan datang. 그분이 오셨다? 그 시작입니다. And the New Testament is about that offspring of woman really came to this earth. Dan di perjanjian baru bercerita tentang datangnya keturunan wanita itu. 그러니까요, 예수님께서 딱 한 가지 질문을 물어요. Oleh karena itu Yesus bertanya hanya satu pertanyaan. 사람들이 인자를 물어요. Pada orang-orang yang bertanya siapakah aku ini? 사람들 모르니까 제가 너희는 나를 물어요. And people didn't really know who Jesus really is. And then Jesus asked to his disciples, then who do you say that I am? Dan orang-orang tidak tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Jadinya Yesus tanya kepada para murid-muridnya 그러니까 siapa aku ini. 처음으로 베드로가 고백했어요. Dan itu pertama kali Petrus mengaku. 예수님 보고 주는 그리스도시요 살아있는 하나님 아들이십니다. Dan Petrus mengaku kepada Yesus, engkau adalah Allah yang hidup. 예수님께서요, 요나의 아들 시몬 네가 복이 있다 이러면서. Jesus said that Peter, the son of Jonah, you are so blessed. Dan Yesus berkata, Petrus, engkau terberkati. 왜냐? 하나님 네가 알게 해줬구나. Because this is revealed to you by God. Mengapa? Oleh karena jawaban itu dinyatakan oleh Tuhan. 여러분, 예수가 누굽니까? Jadi, saudara-saudara, siapa sebenarnya Kristus itu? Yesus itu. 예수가 누구냐? Yesus itu siapa? 예수 그러잖아. 우리 보고 묻습니다. 너는 나를 누구라 하냐? 물어요. Right now, Jesus is asking this question to you, to me, right? To us. Mengapa Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada kita atau kepada orang-orang? 그렇죠. 사람들이 다 틀리게 예수를 봐. 예수는 안다면서 전부 다 틀려요. Many people say that they know that Jesus, but actually their answer is wrong. Banyak orang mengatakan mereka tahu tentang Yesus, tapi sebenarnya mereka salah. 베드로가 예수 보고 주는 그리스도시요. Dan Petrus berkata, Yesus engkau adalah Mesias Allah yang hidup. 예수는 그리스도다. Jadi Yesus adalah Kristus. 그러니까 이게 정답. Itu adalah jawaban yang paling benar. 예수가 누구냐? 예수는 그리스도. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Kristus. 그리스도가 무슨 말이냐? Jadi Kristus itu artinya apa? 기름 부음 받은 자. Yaitu orang yang diurapi Tuhan. 그 직분입니다. 그리고 그 선 직분이 Itu orang yang diurapi dan dituangi minyak oleh Tuhan. 선지자, 제사야, 왕. Jadi orang nabi, raja dan juga imam sejati. 그게 무슨 말이냐? Tapi raja apa? Raja seperti apa? 하나님 떠난 인간이 하나님 만날 수 있는 유일한 길이십니다. It means that he became the unique way to meet God. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan. 죄와 사망의 법에 운명으로 살아야 되는데 여기서 해방받는 길이 그거다. Actually, you really have to just live according to this six status, right? Six destiny, but God really escaped, Jesus Christ escaped us from it. Jadi sebenarnya kita harus hidup di dalam kondisi lama ini, tapi oleh karena Yesus Kristus kita bisa lepas daripada masalah-masalah ini. 세상 임금, 세상 신, 마귀의 종이 돼서 끌려다가 지옥까지 끌려가야 되는데 이 사단의 권세를 빨아놓은 길이 예수입니다. We are not just going to be bound by the Satan who is the king of this world, right? But God really escaped us from this. Kita sebenarnya terikat oleh kekuatan kuasa setan yang merupakan pangeran dunia ini, tapi kita dibebaskan dari kuasa setan oleh karena Yesus Kristus. 여러분이 이거 알아보면 오늘 인생이 바뀝니다. Once you know this, then your life can be changed today. Jika kita tahu tentang fakta itu, maka mulai dari ini juga kehidupan kita bisa dirubah. 그래서 고린도후서 5장 17절에 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 이제 그 지나갔다 보라 세워지더라.
Oleh karena itu di pasal 2 Korintus 5 itu dikatakan siapapun yang percaya kepada Kristus akan dirubah dari status lamanya masuk menjadi status baru. 여러분 진짜 예수 그리스도를 나를 구원하신 이 세 가지의 그리스도를 내가 나를 구원하신 분으로 믿고 여기 왔다면 여러분은 그리스도 안에 들어가는 것이고 여러분 완전 새로운 피조물. Kalau kita bisa menerima Kristus dengan 3 bukti ini juga Kristus sebagai penyelamat kita, maka kita akan bisa pindah dari yang status lama ini masuk ke status baru. 자, 새로운 피조물입니까? Jadi status baru ini apa? 이렇게 말씀을. 근데 요한복음 시록은 영접하는 자, 곧 그 이름은 뭐냐? 하나님의 자녀가 되는 것을 줬다. John 1:12. It says that if to all who receive him, to those who believe in the name of Jesus Christ, then God is going to give them the right to become children of God. Jadi di pasal dikatakan siapapun yang menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah itu, ia akan menerima status sebagai anak Allah. 여러분이 예수를 그리스도를 믿고 영접하면 하나님의 자녀가 된다. Kalau satu saudara menerima Yesus sebagai Kristus, maka saudara akan menjadi anak Allah. 죄는 마귀의 자녀. Before you used to be children of Satan. Sebelumnya kita adalah anak-anak kita atau iblis. 그래요. 이 신분 바뀌고 마귀가 하나님과 바뀌어. So your spiritual status has been changed from the children of Satan to children of God. Jadi situasi rohani kita atau kejiwaan kita berubah dari anak setan menjadi anak Tuhan. 여러분 요한복음 3장 5절 8절 보면 물과 성령을 거듭난다. John 3:5-8. It says that we can be born again by the water and the Holy Spirit. Di sini dikatakan kita dapat dilahirkan baru lagi melalui air, baptisan air dan juga Roh Kudus. 성령으로 거듭났고요. 여러분이 육으로 거듭난 게 성령으로 거듭난. We can be born again not by the physical way but by the Holy Spirit. Jadi kita dilahirkan baru bukan secara fisik tapi secara rohani atau spiritual melalui Roh Kudus. 그 말은 성령 위로부터 우리에게 임한다. It means that the Holy Spirit has already come upon us from the above. Maksudnya adalah Roh Kudus telah masuk ke dalam kita, dicurahkan dari atas. 그래서 우리가요, 요 축복 7가지로 우리가 나타내죠. So you can say about this blessing to 7 things, 7 blessings. 골로새 3장 10절. 1 Corinthians 3:16. Jadi di sini kita juga bisa menerima 7 berkat. 너희가 하나님의 성전이었고 하나님의 성경이 너희 안에 거하시지 알지 못하냐. It says that don't you know that you yourselves are the temple of God and that the God's Spirit is dwelling inside of you. Jadi di sini kita dikatakan bahwa kamu sendiri adalah bait Allah dan di dalam bait Allah itu Roh Tuhan akan bersama. 여러분이 하나님의 자녀가 됐던 말은 여러분 속에 하나님의 성령으로 오셔가지고 우리 안에 같이 산다. What does it mean by you became children of God? It means that the Holy Spirit is dwelling inside of you and that He is living with you forever. Jadi yang dimaksudkan sebagai anak Allah adalah Roh Kudus itu di dalam kita dan akan hidup bersama dengan kita. 죄는 사단 귀신 같이. Sebelumnya Satanlah bapak kita dengan belanda setan. 그런데요 예수 믿는 순간 귀신 따라버리고 성령이. Jadi setelah kita percaya dengan Kristus, Roh jatuh tangan bagi kita dan Roh Kudus akan masuk. 여러분 이제 이런 걸 이제 확인하면 돼요. 근데 실제 사실일까요? 여러분 성령이. All we have to do is just checking about this. But the thing is that this is truth, right? So it means that the Holy Spirit is dwelling with you right now. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengecek pada diri kita dan itu adalah sebuah fakta bahwa Roh Kudus telah tinggal di dalam kita jika kita menerima. 그러니까 이 정도 지나갔다 바로 새거 다르다고요. 새로운 그렇죠. That's why the Bible says that the old has gone and the new has come. Oleh karena itu kita suci berkata bahwa yang lama sudah hilang dan yang baru datang. 자, 이 성령이 요한복음 14장 16절 시작하니까 너희 안에 너희와 함께 영원히 함께. John 14:16-17. It says that the Holy Spirit is going to live with you forever. Ini katakan bahwa Roh Kudus akan selalu tinggal bersama dengan kita. 성령 우리와 영원히 동행하시. 함께. And He is going to be with us forever. Dan Roh Kudus dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. 이 성령은 우리에게 모든 걸 생각나 기억나게 하고. And the Holy Spirit reminds of us everything. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semuanya. 이 성령 우리를 진리로 인도. And then this Holy Spirit leads us into the truth. Dan Roh Kudus ini juga akan membimbing kita masuk ke dalam kebenaran. 이 성령 우리에게 미래다는 장래이기도 하게. And
then this Holy Spirit also let us know about our future. Dan Roh Kudus juga memberitahu kita tentang masa depan kita. 그래서 우리 이걸 보고 성령의 인도를 성령의 인도. That's what we call as the guidance of the Holy Spirit. Oleh karena kita berkata di sini adalah bimbingan Roh Kudus. 여러분이 이거 모르면 신앙생활 안 됩니다. If you don't really know this, then there is no way for you to have the right walk of faith. Jikalau kita tidak tahu akan hal ini, dengan pasti maka kita tidak akan bisa mempunyai kehidupan beriman dengan benar. 아, 구원받았는데 누가 구원받는 뭔지 모르니까 그냥 자기 열심히 자기가 잘하면 된다고 이렇게 종교생활을 했어요. Even though you are saved, you don't really know the true meaning of the salvation, so that's why you are not just going to live the religious life. Meskipun kita telah mendapat keselamatan, tapi kita sendiri masih tidak tahu apa arti keselamatan yang benar itu. 누가복음 11장 14절. Luke 11:13. Lukas 11:13. 너희가 악할지라도 자식이 좋은 걸 줄 줄 알아. 하물며 너희 천국에서 구한자에게 성령을 주지 않겠냐. It says that even though you are evil, but you want to give a good thing to your children, then what about the Holy Spirit? It says that even though you are evil, you want to give a good thing to your children, right? Then what about the Holy Spirit? Jadi di sini dikatakan orang jahat pun ingin memberikan yang baik pada anaknya. Jadi bagaimana kalau dengan Roh Kudus? 여러분 이제 지금부터 기도하면 하나님 반드시 성령을 역사하시죠. From now on, if you pray, then Holy Spirit is going to work upon you absolutely. Jadi mulai sekarang kalau kita berdoa, maka Roh Kudus pasti akan membimbing kita dengan benar. 그래서 제일 좋은 것은 뭐냐? 성령 충만 받는 거. Acts. Acts 1:8. The best prayer is to ask God about the filling of the Holy Spirit. Jadi kita berdoa kepada Tuhan meminta akan pemenuhan Roh Kudus. 왜냐하면 하나님께서 성령 충만 주겠다고 약속했어요. Why? Because God promised us to give the filling of the Holy Spirit to us. Karena Tuhan berjanji pada kita untuk memberikan Roh Kudus pada kita. 여러분 이 세 가지가 우리 신분. These three things are our spiritual status. Dan tiga hal ini adalah status spiritual kita. 성령이 내주 인도 역사. Dwelling of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, and the working of the Holy Spirit. Jadi tinggalnya Roh Kudus, pemenuhan bimbingan Roh Kudus dan pemenuhan akan Roh Kudus. Dan tinggalnya Roh Kudus. 이게 뭡니까? 하나님이 나와 함께 임하는. 그렇죠? Jadi ketiga hal ini adalah Tuhan yang sama dengan kita atau dalam kata lain adalah Immanuel. 하나님이 나와 함께 어떻게 하겠느냐? 성령은 내주 인도 역사로 함께. And how is God really being with us? He is working, and He's dwelling in the guiding and the working with the Holy Spirit. Jadi Tuhan tinggal sama dengan kita dan Dia juga membimbing kita dan juga mengalahkan kita melalui Roh Kudusnya. 여러분이 예수 믿기 전에는 분명히 사단 귀신들이 계속 함께 동의하고 인도하고 역사. So before you believe in Jesus Christ, actually, it was the Satan who was always like leading you and just guiding you or working on you. Jadi sebelum kita percaya dengan Yesus Kristus, selama ini setanlah yang mengalahkan hidup kita. 그 성령으로 거듭났거든요. 그렇죠? That's why you have to be born again by the Holy Spirit, right? Oleh karena itu kita harus lahir kembali melalui dengan 예수 Roh 믿는 Kudus. 순간 성령으로 새로웠거든요. Jadi semenjak kita percaya pada Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan memperbarui hidup kita. 자, 새로운 피조물, 새 것이다. 뭔 말이냐, 그거 아시죠? So what does it mean by the new creation? You have to know the true meaning of it. Jadi apa maksudnya dengan status baru ini, kita harus benar tahu artinya. 여러분, 이거 제대로 알고 누리면요. 그때부터 여러분 이제 여러분 전에는 전혀 못해도 뭐니 하죠. 왜? 하나님 있으면 나와 함께 하는 걸 누리니까 안 되거든. And once you know this and enjoy this correctly, then actually there is nothing impossible for you because God is with you together. Jadi setelah kita mengenai fakta ini dan kita menikmati fakta itu, maka kita akan bisa melakukan segala sesuatu. 이거 모르면요. 자꾸 성경에 뭐 자기보다 나, 그렇죠? 내가 해야 되고, 내가 안 하면 안 되고, 뭐 이런 거, 내가 잘해야 되고, 내가 못하고, 이런 식이에요. If you don't really know this, then you have no choice but to focus on yourself, right? I really have to really good at this or that or something. Jadi jika kita tidak mengetahui fakta ini, maka kita akan selalu memaksa diri kita bahwa kita harus hebat dalam hal ini, kita harus rajin belajar dan lain-lain. 그래서 바울은 이렇게 말해요. 이거 진짜 깨달은 바울이요. 갈라디아 2장에 보면 내가 그리스도와 십자가를 죽었다. 그러니 내가 내 삶을 내 안에 배수를 하셨다고 말했어요. And we see Galatians chapter 2 verse
until the Paul who really realized about this blessing, he confessed that I have been crucified with Christ, and then I myself no longer live, but only the Christ lives inside of me. Jadi Paulus yang sudah sadar akan keuntungan status baru ini, dia berkata dalam Galatia 2:20 bahwa diriku telah mati di kayu salib bersama dengan Kristus, dan sekarang hanya Kristus yang hidup dalam diriku, dan diriku itu sudah tidak ada lagi. 그리스도께서 성령으로 내 안에 나와 함께 역사하신다고 말이에요. And he said that Christ is living inside of me with the Holy Spirit. Jadi Kristus hidup di dalamku dengan bersama dengan Roh Kudus. 여러분, 이게 힘뿌리고요. 이러면 여기에 어마어마한 우리가요 건설을 타요. And this is our spiritual status, and if it is true, then we are going then the tremendous authority is going to follow us. Dan ini adalah status rohani kita dan otoritas yang dahsyat akan mengikuti kita. 누가복음 10장 19절. 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 취할 권세를 줬다. It says that I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to bind all the authority of Satan. Dan di Lukas 19 ini dikatakan bahwa kita sedang menerima otoritas untuk mengikat semua kuasa gelap dan menghancurkan. 쟤들은요 귀신 너무 겁나죠. 그렇잖아요. 이게 뭐냐 귀신 잡혀가지고 아무 못 발라요. 여러분 예수 믿으면서 어디 뿐이야? 요 사단을 박살낼 수 있는 거지. Before you used to be afraid of Satan, right? So, well, the thing is that from the moment that you believe in Jesus Christ, you are going to be given, you have been given the authority to trample on, to break down the authority of Satan. Jadi sebelumnya kita takut akan kuasa setan, tapi setelah kita menerima Kristus dan menerima Roh Kudus, maka kita memiliki otoritas atau kuasa untuk menghancurkan kuasa setan. 여러분이 어떻게 인간이 사단을 귀신을 이길 수 있습니까? 그 성경 예수 믿는 순간 사단을 결박해서 권세를 줍니다. How can human being really overcome the Satan? But the Bible says that from the moment that you believe in Jesus Christ, we are given the authority to break down the forces of darkness. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita menang melawan setan? Dan sini dikatakan bahwa setelah kita menerima Kristus, kita akan memiliki otoritas untuk menang melawan setan. 여러분들이 이걸 실제로 거기서 사용해 보면 여러분이 그걸 누려보면 뭔지 아는데 대부분 기도 신자들이 이런 모르는 거야. So once you realistically enjoy this blessing for real, then of course you will really know what it really is. But the thing is, most Christians, they don't really know what kind of blessing they have been Jadi given. jikalau kita sudah bisa menikmati berkah ini, kita bisa tahu seperti apa hal ini secara nyata. Tapi masih banyak orang-orang Kristen yang masih belum mengetahui tentang hal ini. 자, 여러분 일단은 알아봐야 되죠. Dan kita harus tahu tentang hal ini. 그러니까 히브리서 1장 14절은 하나님이 천사를 부르는 하나님이 천사를 부르는데요. 이 천사가 구원받은 우리를 섬긴다고 해요. It says that God is mobilizing heavenly angels, right? But the Bible says that these heavenly angels are serving the children of God, us. Jadi di Ibrani 1:14 ini sebenarnya dikatakan bahwa Tuhan itu mengendalikan pasukan surga, tapi dalam kitab ini dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan pasukan surga ini untuk melayani kita. 그러니까 얼마나 대단합니까? 천사가 우리를 섬긴다니까요. So how great it is, like the heavenly angels are serving us. Jadi bagaimana hebatnya kita itu? Maksudnya dengan status baru ini malaikat Tuhan juga melayani kita. 성경에 믿음의 삶은 다 천사의 도움받는 걸 누렸어요. So there are people in the Bible, right? There are people of the faith, right? But all of those people, they all enjoyed the help from the heavenly angels. Jadi seperti orang-orang beriman yang diceritakan di kitab suci, mereka semua menikmati 오늘 여기 오신 berkat surga. 분들은 여러분이 읽고 알고 누리시 바랍니다. So I really want all of you to enjoy this blessing and then know about this blessing and then enjoy it. Jadi saya berharap saudara tahu akan berkat karunia ini dan menikmatinya. 계시록 8장 3절에 보면 우리가 기도할 때 천사가 다 기도 받아 하나님 보여 올리고요. 응답을 받아서 우리에게 내리고. And it says that when we pray, then the heavenly angels is just taking our prayer to the Lord, and then he also receive the answer from the Lord, and then he is just taking it to us. Jadi di Wahyu 8:3-5 dikatakan jika kita berdoa maka malaikat Tuhan akan membuat doa kita ke Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa itu. 여러분, 이 영적 사실을 안 믿으면 불신자고. 그렇죠? And if you don't really, 믿으면 영적 믿음이. and if you don't really just believe in this kind of spiritual thing, then you can say you are non-believers.
Jadi kalau kita tidak percaya akan kondisi rohani, maka kita sama saja dengan orang yang tidak beriman. 빌립보 3장 20절에 우리의 힘이거는 하늘에 있다. Philippians Filipi 3:10. 3:20. It says that our citizenship is in the heaven. Di sini dikatakan bahwa status keluarga negara kita adalah warga negara surga. 여러분이 예수 믿는 순간 천국 힘이 걸 같습니다. 그러니까 하늘나라 힘이 걸 같습니다. Jadi di saat kita menerima percaya dengan Yesus Kristus, kita telah menjadi warga negara surga. 누가복음 10장 20절에 보면 우리 이름이 하늘의 생명에 기록된다. Luke 10:20. It says that our names are written on the book of the life in the heaven. Jadi nama kita telah tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Di Lukas 20. 자, 이제 우리가요, 저 땅 끝까지 가서 예수를 증거하고 제자 삼아서 세계를 정복하는 축복. And you have been given to be, you have been given to the blessing through which you can really preach this gospel to the whole nation. Dan kita juga mempunyai berkah untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain. 복음으로 세상을 정복할 수 있다. It means that you can cover this world with the gospel. Maksudnya kita bisa menguasai dunia ini dengan Injil. 여러분이 어디에 가서 복음제를 누리면 그 복음을 그 시대 정복입니다. So wherever you are, if you really enjoy this gospel, then through this gospel you can really conquer the field. Jadi dimanapun kita berada, jika kita sadar akan Injil ini, maka kita akan dapat menguasai ladang-ladang pekerjaan. 또 네 가지를 권세라고 합니다. Referring to those four things, we say this as the authority that you have. Jadi dari 4 ayat yang sudah disebutkan tadi, ini adalah otoritas-otoritas yang kita punya. 권세는 내 능력을 말하는 게 아닙니다. The authority doesn't really mean our own strength. Jadi otoritas yang ada di sini bukan dimaksudkan otoritas yang berasal dari kekuatan kita sendiri. 하늘 위로부터 내려오는 Jadi ada otoritas yang diberikan daripada yang langit. 그것을 누릴 수 있는 자격이 우리에게 주어진다. It means that we are given the right. We are just given the right to enjoy this authority. Jadi kita diberikan hak untuk menikmati otoritas dan kekuatan ini. 그러니까 이거는 여러분 자격이 있지 못 누리면 자격 받고 못 누리면 그냥 똑같아요. 이 사람들. So even though you have this right, but if you don't really enjoy this, actually the same with you don't really have this right. Jadi meskipun kita punya hak, tapi jika kita tidak menikmati otoritas ini, sama saja kita tidak mempunyai otoritas. 만약에 여러분 믿고 누린다 반드시 이런 즐거움이 돼요. And if you truly know and enjoy this, then you have no choice but to have this kind of evidences. Jadi kalau kita tahu dan menikmati ini, maka dengan pasti kita akan menerima. Ini akan menjadi bukti-bukti penerimaan otoritas. 저는 계속 여와서요 가면서 오면서 여기 있으면서 누립니다. 입고 있어요. So here in Indonesia, whenever I just go or when I just go back and forth, I always enjoy this authority. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu menikmati otoritas ini. 여러분 이제 얼만큼 이것을 내 것으로 만들어 누리냐니 그게 여러분 남은 과제입니다. So actually that is, this is your assignment and how much you will make this authority as your own thing. Jadi ini adalah tugas bagi kita semua, bagaimana kita bisa menikmati otoritas. 아 사람들이 이것도 못 누리면서 자꾸 뭐딴 걸 배우려고 해요. 배울 게 없어요. 여러분 바뀐 이걸 누리면 끝나는 거예요. So do not really enjoy this class, right? But they still want to learn something new, right? But the thing is, actually there is nothing that you have to know or to learn more, but you really have to enjoy this class. Jadi ada beberapa orang yang tidak tahu akan karunia ini, tapi mereka masih ingin belajar tentang karunia yang lain. Yang padahal karunia itu hanya dari seperti ini saja. 자 문제는 여러분 오늘 예수 영접 오늘 처음 오십니다. 안 믿는 분들 오늘 예수 믿고 영접 맛보라 이거 바뀌고 와버려요. 바뀌고. So even though you listen to this gospel message first today, but even though but if you really accept Jesus Christ, then your spiritual status can be changed from this to there. Jadi meskipun baru hari ini saudara sudah mendengarkan Injil ini, tapi jika langsung saudara percaya pada Kristus dan menerimanya, satu saudara telah berubah dari yang lama menjadi yang baru. 문제는 오기는 왔는데 그잖아. 여기 오기는 왔는데 문제는 이 사람이 여기서 평생 살아가. 그렇죠. But the issue is that your spiritual status has been changed from
right side to the left side, right? But the thing is that he has been learned, he has been just living inside of that side for a long time. Dan sekarang masalahnya meskipun kita telah berubah status, tapi maksudnya kita sudah lama hidup dengan status ini, bukan? 여러분 오늘 밖에 나가면요 노래 안 하고 그러거든요. If you go outside, then actually you don't really live according to this blessing, but you have not just got to live according to that. Jadi karena kita sudah lama hidup di status lamanya, jadi saat kita keluar ke marketplace atau tempat makan kita tidak hidup dengan blessing ini, tapi masih hidup dengan status yang lama. 여기 한두 살아요. 막 저기 차라리 맞다 하는데 이래가지고 한번 잡니다. You can really, sometimes you just come to your sense and you can live according to this blessing, right? Jadi kita bisa hanya menggunakan logika kita dan kadang kita hidup berdasarkan karunia-karunia ini. 근데 우리가 여기에 우리가 딱 내가 있고요. 이 체질이 돼 있고 각인이 돼가지고 자연스럽게 살아요. But the issue is that actually this kind of persistence destiny, actually they are all imprinted us, and it means that it all became our roots and nature, and they are all imprinted inside of us. Dan oleh karena kita sudah hidup dengan lama di dalam status lama ini, jadi status lama ini sudah terukir dengan kuat di dalam diri kita. 이게 체질이 막 너무 자연스러워요, 이게요. Since this is your nature, so that's why just living according to this is really natural for you. Oleh karena ini sudah terukir dalam diri kita, maka secara natural kita hidup dengan cara-cara yang lama ini. 이거는 도통 체질이야. Actually, this side doesn't really fit with you. Dan sebenarnya status yang baru ini tidak terlalu pantas untuk kita. 그야말로 뭐 새롭고 뭐 처음이고 막 그냥 뭐 생소하고 어떻게. So it doesn't really fit with you. Jadi ini ya pokoknya tidak pantas secara sebenarnya. 왜냐? 이거는 체질이 아니거든. And because this side is not really, it doesn't really fit with you. It is not really your nature yet. Karena status yang baru ini masih belum menjadi natural bagi kita. 그렇잖아요. 음식도 여러분은 더 싫은 거니까 그냥 맛있고 막 그렇잖아요. 우리는 이제 안 먹다고 쳐보니까 맛이 좀 새콤하겠다고 그러고요. 좀 한편 좀 새로운 맛이 있는데 역시 뭐 좀 체질은 아니에요. So of course, like Indonesian food, you guys always eat this Indonesian food, right? So that's you really like these kind of foods. But for Koreans, of course, you don't really eat this kind of Indonesian food all the time. Right? That's why these kind of foods are kind of new to us. It is not really our nature, right? Jadi istilahnya seperti kita orang Indonesia memang sudah suka makan makanan seperti itu, meskipun enak, tapi bagi orang Korea kan masih baru. Jadi lidah mereka meskipun enak tetap aja istilahnya belum terbiasa atau belum jadi natural bagi mereka. 그러니까 체질이 문제야. Jadi itu ya perbandingan seperti yang tadi saya bilang itu. 여러분 체질이 뭡니까? 이렇습니까? So what is your nature? If your nature is about this side or that side? Jadi saat ini status saudara masih status yang lama atau status baru? 물어보나 말아요. 그렇죠? 이 체질. But of course, it is natural that you have this nature, right? Dan secara pasti kita sebelumnya sudah, meskipun sekarang ini kita masih memiliki status seperti ini, atau kondisi seperti itu. 그래서 우리가 여러분이 왜 안 드리냐면 구원 못 받아 안 드리는 게 아니고 구원 받아도 체질이 밀리니까 받지 안 드려요. So what is the reason that things are not really taking place for you? That is not because you are not really safe, but even though you are safe, because you have this kind of nature, right? That's why things are not really working out for you. Jadi mengapa karunia-karunia ini belum bekerja di dalam diri kita? Oleh karena bukan berarti kita belum diselamatkan, tapi karena kita sudah terlalu lama hidup di kondisi lama, jadi kondisi baru ini masih belum bisa bekerja dengan baik dalam diri kita. 성경 보면요 아무것도 염려하지 말고 항상 하나님 기도하라. That's what you see the Bible, it says that do not be anxious of anything, but in everything with prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Oleh karena itu dalam kitab suci dikatakan janganlah gelisah akan apapun juga, tapi tetaplah berdoa. 너 염려를 다 주께 맡기라. 그래서 Cast all your anxiety on Him. Jadi tumpahkanlah semua kegelisahanmu atau serahkanlah segala kesedihanmu terhadap Tuhan. 그게 내가 구원받았기 때문에 이거 안 되겠다. And it means that since you are saved, actually these kind of blessings are really confusing with you, right? Jadi seharusnya setelah kita menerima keselamatan, ini memang pantas untuk kita seharusnya. 우리 그래 안 살잖아요. But you don't really live like that. Tapi sebenarnya kita tidak hidup sesuai dengan status baru ini. 당장 여기서 머릿속에 뭐 이러잖아요. 그냥 안 맡기고. So if something happens, then
then you just start to worry immediately, right, about that. Jadi jika ada masalah jadi kita langsung merasa khawatir kan biasanya. 왜? 체질이 그래. Oleh karena kita masih terbiasa dengan kondisi lama ini dan status kita masih lama. 그래서 딴 걸 하는 게 아니라 복음을 이걸 각인시키려. That's why you shouldn't really do other things, but the only one thing that you really have to focus on is just to imprint, to root down inside of the gospel. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun juga selain untuk menikmati status baru ini kita harus mengukir atau menanamkan diri kita tentang Injil ini. 그래서 저는 그럽니다. 안겁다 말하지 말고 가서 요 선거구를 외워라. 암수하고 그 다음에 구원의 교통파 하루에 한 번씩 그러라. So that's why I say to people all the time that you shouldn't do just do many other things, but you really have to just memorize the Bible verses which are related to this gospel message, and then try to draw this way of salvation once in a day. Oleh karena itu, saya sering menyuruh orang-orang yang sudah saya injili, maksudnya untuk menghafalkan ayat-ayat yang saya ajarkan hari ini dan juga sudah menggambarkan diagram ini. 그리고 요 누리는 기도 만드는 그 기도만 계속 늘어라. And then there is covenant prayer text that is about enjoying the blessing, and then that's why all you have to do is just reading the covenant prayer text and then just enjoy the blessing. Dan kita juga punya semacam seperti buklet tentang doa, pokok doa, dan kita bisa membaca itu terus dan yang menikmati karunia-karunia. 그 이유를 말이죠. 그죠? 왜 그래야 되지? And you really have to tell people the reason why they really have to do that, right? Dan kita juga harus memberitahu kepada orang-orang alasan mengapa mereka harus melakukannya. 너는 구원받았는데 체질이 이렇다. 그러니까 체질 바꿔야 된다. 이걸 진짜 체질. 그러니까 그렇게 하면 체질 바뀌어. You have to like say about this to people that since even though you are Meskipun kita sudah diselamatkan dan kita sudah berkata orang-orang meskipun sudah diselamatkan, tapi kita masih hidup dalam status lama. Oleh karena kita harus memberitahu orang-orang untuk menggambarkan ayat-ayat ini juga menggambarkan diri ini sehingga kita bisa hidup dengan benar dalam status baru ini. 그래서 어제 오늘 안 온 분들 하셨고요. 오신 분은 이제 내일 이런 모임 있잖아요, 그죠? 내일 없으니까 여러분 이제 요래 그냥 켜야면 안 돼요. 아이가 여러분 전혀 이게 체도 안 됐고 안 닿았어요. 그러니까 여러분 한번 보세요. 요걸 여러분 스스로 많이 들어보고 여기다 성경 구절을 좀 다 빼기가지고 좀 매일 읽고 좀 이렇게 외워하고 내거 만들어 보세요. so in this that like actually these blessings they haven't really just become your nature yet, right? So that's why for those who are here today, because this is our last time, right? This is our last session, so that's why I really recommend you guys to just write down all these Bible verse on your notes or something, and just try to like memorize it and try to like write down. Dan untuk saudara-saudara yang sudah hadir pada hari ini, karena ini sudah merupakan waktu terakhir bagi saya berada di sini. Jadi saya berkata saudara-saudara, karena sebelumnya kita masih hidup dalam status lama. Jadi tolong dicatat dan juga diingat ayat-ayat yang tadi sudah ditulis semuanya ini untuk sehingga kita bisa menikmati dengan nyaman di status baru ini. 그러니까 여러분 이제 그걸 하면 여러분 내가 이렇다는 것이 확인돼요. 그러니까 증거원. So once you do this, then you're going to check. You can just find out the fact that I really have this kind of nature. Jadi jikalau kita terus menggambarkan ayat-ayat itu dengan secara tidak langsung juga kita bisa mengecek diri kita sudah melakukan karunia-karunia atau belum. 여러분 구원받은 확실한 증거는 딴 게 아니다. 내가 예수님 그래서 믿는 그게 증거. So it's the clear evidence that you are saved. Actually, the clear evidence is that if you just find the fact that Jesus Christ is believable, then it means that you are saved. Jadi mengenai keselamatan, apakah kita selamat atau tidak, bukan dicek melalui ini, tapi hanya melalui jika kita percaya Yesus adalah Kristus, kita sudah selamat. 요한일서 5장 10절에 보면 증거는 있습니다. 1 John 5:11-13. It says that this is the evidence. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa ini adalah buktinya. 하나님이 우리에게 영생을 주셨다. God has given us eternal life. Tuhan memberikan kita kehidupan abadi. 자, 영생, 영원한 생명이 그냥 그의 아들 안에 있다. 하나님 아들 안에 And it also says that the eternal life is inside of His Son. Jadi kehidupan abadi itu ada di dalam anak Tuhan. 그래서 아들이 있으면 생명이 있고 하나님 아들 없으면 생명이 없다. So that's why it says that those who have the Son of God has life, and those who doesn't really have the Son of God, then they don't really have eternal life. Jadi
orang yang mempunyai anak Tuhan di dalam hatinya, dia akan bisa hidup abadi, tapi sebaliknya jika tidak ada, ya tidak bisa. 여러분, 영생을 얻는다 했잖아요. 영생은 이게 구원입니다. 그렇죠? We say about the getting eternal life, right? And then the getting eternal life means the salvation. Jadi kita berbicara tentang kehidupan abadi, tapi sebenarnya kehidupan abadi itu artinya adalah keselamatan itu sendiri. 그 영원한 생명이 예수 안에 있다고. And the Bible says that the eternal life is inside of Jesus Christ. Jadi di kitab suci dikatakan bahwa kehidupan abadi itu yaitu kehidupan di dalam Yesus Kristus. 그래서 예수가 그래서 내 안에 있으면 내게 있으면 나도 영생 있고 예수도 없으면 생명이 없다. Jadi jika ada Yesus di dalam kita, maka kita bisa hidup abadi, tapi kalau tidak ada, ya tidak. 그리고 영접하자. 예수를 나의 구주로 믿고 영접하자. So that's why we accepted this Jesus Christ as our Savior, right? Dan oleh karena itu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. 그렇죠. 마음을 열고 예수 내 안에 이 모든 영접기도. So that's why we open the door of our heart and then we just pray the acceptance prayer. Oleh karena itu kita membuka pintu hati kita dan berdoa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. 그럼 우리가 예수 영접한 사람으로 예수를 예식하고 내 안에 있다. So if you ask a question to the accepted person, that who, the words who's right now, and of course they would answer to you that, oh, right now Jesus is inside of my heart. Jadi jika kita bertanya kepada orang yang sudah menerima Yesus Kristus, Yesus itu ada di mana sekarang, maka masih akan menjawab Yesus ada di dalam hati kita. 예수가 내 안에 계신다 말은 내게 영원한 생명, 영생이 있는 것이가 구원받다. It doesn't really mean that Jesus Christ is inside of me. It means that I have the eternal life. It means that I am saved. Jadi artinya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maksudnya kita sudah memiliki kehidupan abadi, yang berarti juga bahwa kita sudah menerima keselamatan. 자, 그게 여러분이 어떻게 그렇게 되냐면 요한일서 5장 1절 5절을 보면 여러분이 예수님이 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께 간다. 1 John 5, verse 1 and 5. He says that those who believe that Jesus is the Christ, they are saved. Mereka yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus sudah diselamatkan. 예수가 그리스도이심을 믿는 예수가 그리스도라고 믿는 사람은 하나님께 간다. He says that those who believe that Jesus is the Christ, then they are from God. Dikatakan di sini kalau orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, mereka adalah berasal dari Tuhan. 5절 보면 예수가 하나님의 아들이심을 믿는 자가 그 믿음이 세상에 이긴다 그래요. And if you see verse 5, it says that those who believe that Jesus is the Christ, and by that faith, they can overcome this world. Jadi di ayat 5 ini dikatakan orang yang percaya pada Yesus Kristus, mereka memiliki kuasa untuk dapat menguasai dunia ini. 여러분 합식법이 왜 됩니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. 그렇죠? Matthew 16:16. And it means that in conclusion, it means that Matthew chapter 16, verse 16, it says that Jesus is the Christ and the Son of the living God. Jadi secara kesimpulan dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. 예수는 그리스도고 하나님의 아들이시다 이렇게 믿는 믿음이 구원 얻는 믿음이라고. It means that by the faith, it means that by the faith that you believe that Jesus is the Christ and the Son of the living God, you just believe Jesus Christ like this, then through that faith you can get the salvation. Jadi maksudnya dengan ayat ini kita mempunyai iman bahwa Yesus adalah Kristus adalah anak Allah yang hidup, maka kita dengan iman tersebut kita akan dapat menerima keselamatan. 자, 요한복음 20장 30절. John 20:31. Yohanes 20:31. 이게 뭐라고 해요? Di sini dikatakan apa? 한번 찾아보세요. Coba cari di ayat ini, Yohanes 20:31. 사도 요한이 요한복음 썼는데 성경 기록은 목적을 써놨어요. And the Apostle John, he was writing down this Bible, right? And then he was recording the reading that he was writing this Bible. Dan Yohanes itu juga merupakan salah satu nabi yang menulis kitab suci ini. 읽어보세요. Jadi coba baca ini, ayat ini. Jadi kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Ayat ini kita baca bersama-sama. Bagi yang baru kitab suci. 같이. Kita baca ayat ini bersama-sama.
kemah kasih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 성경이 모든 기록 목적은 예수가 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하는 거예요. The reason that this Bible was recorded is for you to believe that Jesus is the Son of God. Jadi alasannya Yohanes menulis ayat itu kitab suci ini adalah supaya kita percaya pada Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하는 거예요. Jadi dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 알겠습니까? 예수 믿는 게 아닙니다. 예수가 그리스도가 하나님의 아들이시다. 이래 믿어져야 그게 생명입니다. Jadi bukan percaya dengan namanya. Maksudnya Yesus sebagai nama, tapi Yesus adalah Kristus. Harus percaya dengan dalam itu, baru kita bisa memperoleh hidup dalam namanya. 그래서 그리스도 생명을 얻어서 That's why I was explaining about the Christ. Oleh karena itu saya selalu menjelaskan tentang Kristus ini. 알겠죠? 그리스도가 뭔지 알아야 될까? 그냥 예수 그리스도 하고 뭔지 모르고 그래서 이 생명이 중요하고. Oleh karena itu kita harus tahu dengan jelas Kristus itu apa. Bukan hanya Yesus saja, tapi Kristus itu kita harus tahu apa. Itu. 맞구나. 그래서 그런 말을. 그러니까 예수 그리스도 보세요. 누가 그리스도 된 사람 예수 그리스도 돼 있습니까? 그렇잖아요. 없어요. 유일하다 이 말이에요. 오직 예수. That's why you have to realize that that's why we need the Christ, and that of course it is only Jesus who can become a Christ, right? Who is Christ? That's why we say that Jesus Christ is the unique. Oleh karena itu kita benar harus tahu Kristus itu apa, dan kita juga harus tahu bahwa hanya Yesuslah yang bisa menjadi Kristus. Dan oleh karena Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa menjadi Kristus. 자, 마이크를 들어요. 그만큼 돼요. 그런데 여기 온 분들 그래도 좀 도움을 가지는 거예요. 여러분 한 가지만 제가 무리. 예수님께서요 제자하고 무리하고 구별했어요. Jadi antara murid dan juga hanya kumpulan pengikut dibedakan. 그러니까 여러분 둘 중에 하나입니다. 예수 믿고 구원받아도 무리가 될 수 있고 제자. Jadi saudara-saudara setelah menerima Yesus Kristus dapat digolongkan sebagai murid atau hanya sebagai pengikut. 이 차이를 알고 여러분이 둘 중에 하나 생각하시면 So you will have to know about the difference between those two, and then you will have to make a choice. Either one. Jadi kita harus tahu apa bedanya di antara dua hal ini dan kita bisa menggolongkan diri kita. 이 차이는 관심의 차이. Dan perbedaannya adalah akan ketertarikan akan iman. 무리는 어디에 관심이 많냐? Crowd, they are interested in what? Pengikut itu hanya tertarik pada apa? 무리는요 병난 병고치. They are interested in like getting healed, their disease or something. Jadi pengikut itu kebanyakan yang tertarik pada untuk disembuhkan dari penyakit. 또 먹고 사는 거예요. 의식. Jadi tertarik hanya pada soal hidup dan makan. 또막 기적, 능력. And they are interested in miracles or power. Dan mereka juga hanya tertarik pada hal seperti kekuatan atau mukjizat. 이기 때문에 예수님이에요. 이거 때문에 예수입니다. 이걸 위하여 예수 믿고 이거 때문에 예수. Crowds, they believe in Jesus Christ because of this. Jadi pengikut itu hanya percaya kepada Yesus Kristus hanya karena tertarik pada hal ini. 이런 예수를 따라가요. 이거 고치고 이거 하는 예수 따라. And those crowds, they follow Jesus Christ who is doing this. Jadi mereka ikut Yesus Kristus hanya untuk mendapatkan hal ini. 제자는 아닙니다. Tapi murid tidak. 제자는 이걸 따라가는 게 아니고 이걸 행하신 예수를 따라가요. Jadi murid itu mengikuti Yesus bukan oleh karena hal ini, tapi mereka memang benar-benar tertarik untuk mengikuti Yesus. 다릅니다.
알겠어요? Dan hal itu sangatlah berbeda. 이 무리들은 어느 날 예수가 이거 하고 다른 사람이 이거 그거 따라. 왜? 이거 따라가 괜찮아. So the crowds, if someone else is really doing these kind of things, then they don't really follow Jesus Christ anymore, but they are just following that kind of people. Jadi jika ada orang yang hanya tertarik pada hal ini, maka mereka tidak mengikuti Yesus, tapi mereka hanya sekedar sebagai pengikut saja. 그래서 Karena itu, 제자의 특징이 제자의 특징. jadi ini adalah hal-hal spesial daripada murid. 제자의 특징은 복음에 대한 반응이요. 복음에 대해서 갈급해. And what's the characteristic of disciples? They are really thirsty for the gospel. Jadi salah satu ciri khas murid adalah mereka haus akan Injil. 복음에 추송해. And they are really loyal for the gospel. Dan mereka setia terhadap Injil. 복음에 사명해. And they have a commission because of this gospel. Dan mereka juga memiliki diutus oleh karena Injil ini. 그러다 보니까 이 사람들은 항상 오직 복음이에요. 그렇잖아. 평소 거기 갈고 중간에 가니까 오직 복음. That's why they really focus on this gospel, this only gospel. Oleh karena itu murid pun sebenarnya fokus akan Injil saja. 여기 이 복음을 오직 하다 보니까 이 복음의 기술이. So since they really focus on this only gospel, so that's why they have no choice but to do this gospel movement continuously. Oleh karena mereka hanya berfokus pada Injil saja, maka mereka akan melakukan Injil dan terus Injil. 여러분이 만약에 제자들이 다른 것 이런 거 얘기하면 그건 안 돼요. And if you are true disciples, then if you just talk about this kind of miracle things or something, then actually you don't really receive any grace from it. Jadi jikalau kita hanya berusaha untuk mengejar hal itu, maka kita bukanlah murid dan itu tidak, maksudnya itu bukan karunia sebenarnya. 그래서 예수님께서 제자들에게 제자들에게만 특별히 말씀. And actually Jesus gathered his disciples separately and then he gave his word for them only. Oleh karena itu Tuhan secara khusus mengumpulkan murid-murid dan memberikan firman Tuhan yang khusus kepada mereka. 우리 말 제자들 나를 따라. Matthew 나를 4, 따라. 19. He says to his disciples that you have to follow me. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, ikutilah aku. 내가 너희로 사람을 어떻게 하냐. And I will make you as a fishers of men. Dan aku akan menjadikan engkau sebagai penjara manusia. 자, 보세요. 이 말에 제자들이 어떻게 합니까? Jadi bisa dilihat di kitab ini, Matius 19. 4장 19절에서 22절까지 보면 예수께서 나를 따라오라 내가 하니까 그물을 보내두고 예수를 따라갔다. 베드로와 안드레가. Di sini dikatakan, Yesus berkata pada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjara manusia. 또 야고보 요한고 나를 따라하니까 보니까 배와 아버지를 보내고 예수를 따라. Jadi di ayat 21 dikatakan setelah Yesus pergi dari sana, tidak hanya pula dua orang saudara yaitu Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama yang mereka. 제자에게 한 말. This is what Jesus said to his disciples. Dan itulah yang Yesus katakan pada murid-murid. 제자는 예수를 따라가는데 핑계 이유가 없어요. And for disciples, when they really follow Jesus Christ, they don't really have any excuses. Jadi di ayat 22 dikatakan setelah Yesus memanggil mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Jadi maksudnya jikalau murid itu benar mengikuti Yesus, maka tidak ada alasan lain dan mereka akan selalu mengikuti Yesus. 그래서 누가복음 9장 23절에 이렇게 말씀. Luke 9:23. Lukas 9:23. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 이 십자가를 따라오라. And if you want to follow me, then you have to deny yourself and you have to take up your cross and follow me. Jadi jikalau engkau ingin mengikuti aku, maka engkau harus menyangkal dirimu sendiri dan memangku salibku. 여러분 제자가 아닌 말은 들으면 도대체 안 하는 Then 거예요. if those who are not really disciples, if they really listen to this word, then actually they wouldn't really like this word. Dan jikalau orang yang bukan murid, jika
Jika mereka mendengar ayat-ayat tersebut ini, maka mereka tidak akan lalu menyukai ayat itu. 저는 인도네시아 놀러 오게 And I'm not really here to have fun, right? Dan aku bukan datang ke sini hanya untuk bersenang-senang, 관광 오게 bukan untuk berwisata. 복도 없어. There's nothing to see. There's nothing to enjoy, I mean. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. 뭐 사람 사는 게 그렇고 연하게는 사람 똑같고. Like people are just living the same way everywhere, right? I mean like, maksudku adalah dimanapun juga sama saja, kan hanya tempat orang hidup saja. 한 가지 하고 Dan apa yang datang oleh karena satu hal saja. 제자 I came here to find out these disciples. Dan aku hanya datang di sini hanya untuk mencari murid ini. 하나님이 제자를 준비한 사람 누군가 제자 So I'm just looking for the disciple which are prepared by God. Dan aku datang ke sini hanya untuk menemukan murid yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. 그 제자는 소수예요. So that's why disciples, they are minority. We don't have many disciples. Oleh karena biasanya murid itu merupakan minoritas, jadi tidak banyak murid. 그래서 제자인 그 무리란 말은 뭐예요? 다수가 군중이죠. That's why the meaning of the crowd is like majority, right? Most Nah, of people. jadi artinya dari tadi kumpulan-kumpulan pengikut itu mereka kan adalah mayoritas. 그냥 막 90%막 99%막 그러니까 그리고 제자는 1%. Almost 99% of people, they are crowd, but only 1% you can say that they are the Jadi bisa disciples. perbandingannya adalah 99% adalah pengikut dan hanya 1% yang merupakan murid. 저는 많이 먹어도 별로 안 좋아해요. That's why I don't really like gathering many different people. Dan oleh karena itu aku tidak terlalu suka banyak mengumpulkan banyak orang. 많이 먹으면 말이 많아 시끄럽고 막. Because if you just get many people, then of course it's going to be really noisy. Nah, jika banyak orang berkumpul cuma akan ribut saja. 뭐 일부러 내가 뭐 생각을 그러지 않아요. 그러나 뭐 많이 안 하다가 I don't really like gather like only like few people in purpose, but actually I don't really care about the number of the people. Jadi aku sama sekali tidak peduli dengan jumlah orang yang datang. 어제부터 더 그래도 더 좋아. Jadi bisa dilihat sekarang jumlah orangnya kan semakin tambah dikit daripada kemarin. 그렇죠. 그리고 저분은 맞다. 저분 한번 됐다. When I was kind of looking at him, actually I was thinking that even though we have this one person, it is okay for us. Nah, jadi aku melihat progres dan cuma dia saja itu sudah cukup. 거기서 나머지는 분명히 보험에 있으면 계좌 같은 거 따로 건데 아니잖아요. 그러니까 대부분 지겼다. Because yesterday there were more people, right? And then they also listened to this gospel message. But when they listen to this message, actually they didn't really, it was not really like fitting with them, right? So that's why they are not really interested in this gospel. That's why they didn't really come today. Jadi kemarin memang lebih banyak orang, tapi setelah mereka mendengarkan tentang Injil, mungkin bagi mereka ini bukan firman yang cocok untuk aku, sehingga mereka itu sekarang tidak datang. 그래요. 처음 보셨어요. But this guy came today. Tapi lihat contohnya seperti dia tetap saja datang. 그래요. 저분은 뭐 아무리 바쁘고 저분은 할 일 없으니까 많이 바빠요. Of course, he might be also busy as other people, right? Bisa saja dia juga sibuk seperti yang lain, jadi tidak bisa datang. 왜 왔겠어요? Tapi kenapa datang? 어제 그 얘기 똑같은 얘기 말아요. I am saying that the same story like yesterday, right? Or what is the reason for him to just come here? Jadi ya seperti yang jadi kenapa dia kok bisa datang sini pasti ada alasannya. 제자 Itu murid itu. 저를 따라가는 게 아니라 복음을 따라. Jadi bukan mengikuti ucapan saya, tapi mengikuti Injil ini. 그렇죠. Dan mengikuti 제가 Yesus. 예수를 얘기하니까 여기 오는 거지. 제가 따라는 안 해요. 되니까. But you're just here because I'm just speaking about Jesus Christ. But if I just speak about other things, then actually there is no reason for you to come here because you're a disciple. Nah, jadi alasan saya selalu untuk mengatakan Yesus Kristus adalah untuk memberitakan kepada murid dengan mengikuti. Jadi jika kamu tak datang ke sini dan mengikuti itu, terus mau mendengarkan dari Yesus Kristus ini, kamu adalah murid. 저는 애들이 그죠? 자기 집 이런 거 엄마한테 부탁해가지고 밥도 이거 아무나 할 수 없어요. 복음의 가치 모르면 이거 할 일이 없어요. 바로 이거 지금 뭐 그래? 복잡하고. And I've met Eddie, right? And if he doesn't really know about the value of the gospel, then actually there is no reason for him to just prepare all these kind of things for us, right? Jadi contohnya seperti saya, jika saya tidak tahu tentang apa arti atau inti daripada Injil itu, maka saya tidak akan mempersiapkan semuanya ini juga. 그리고 옷 차를 보고 잠깐 머리 감고 막 왜 그래? 제자. And even today, it was taking a ride for all of us, and you just we've been to a far area from here, right? And what's the reason for that? Because he's a disciple.
Jadi saya juga mengantar mereka sampai ke Salatiga ke pelosok sana. Alasannya mengapa? Ya karena mungkin saya lihat dari murid. 믿지 못해. 막 전부 돌아다닙니다. 왜 돌아다녀요? Right now, these days, Pastor Ricky is just visiting so many different places. But what's the reason for that? Because he's a disciple. Dan contoh juga seperti pendeta Ricky tempat ini, dia juga berkeliling ke pelosok-pelosok Indonesia. Mengapa? Karena dia juga jual murid. 오늘 오신 분 처음에 잘 모르겠어요. 근데 아마 제자일 거예요. And I'm not really sure about the people. I mean, those who are here today for the first time, right? Well, I assume that maybe they're disciple. Saya kurang tahu tentang ada yang baru datang hari ini, tapi bisa saja mungkin kalian juga belum murid. 예수의 제자. Disciples of Jesus Christ. 그러니까 Murid daripada Yesus Kristus. 제 말이에요. 예수님께서 나를 따라오라. This is not my word, but Jesus Christ said that you have to follow me. Ini bukan kata-kata aku, tapi kata Tuhan, kata Yesus sendiri, ikutilah. 나를 따라오려거든 네 자신을 부인하고 너를 인정하지 마라. 네 없다고 그러죠. 날마다 네 십자가 뭐요? 사형틀이요. 너를 죽이고 따라오라. And then it says that Jesus says that if you want to follow me, then it means that you have to deny yourself. Deny means that you shouldn't really acknowledge yourself. It means that you will have to take up the cross, which is the execution tool. It means you have to kill yourself and then follow Jesus Christ. Jadi ini mas. Like it says that you have to follow Jesus Christ, right? And it means that you have to deny yourself. Jadi dia mengatakan bahwa kita harus mengikuti Yesus Kristus, yang mana artinya adalah kita harus menyangkal diri kita sendiri. Yang maksudnya menyangkal itu ya seperti mematikan semua kehendak diri kita sendiri dan memangkul, menanggung beban salib. 그래서 진짜 제자인 바울이 믿어요. 내가 그리스도의 십자가를 죽으나 그런 이제 내가 산 것이 아니고 내 안에 그리스도 사신 것이야. So the true disciple, Paul, he confessed like this. Galatians 2:20 says that I have been crucified with Christ, and then I no longer live, but Christ lives in me. Jadi seperti yang Paulus katakan di Galatia 2:20 adalah saya sudah tidak ada lagi, saya sudah mati, tapi Kristuslah yang hidup dalam diri saya. 바울은 이랬어요. 올려주고 있는 한두 개. 나는 날마다 죽노라. 1 Corinthians 15:13. Jadi 1 Korintus 15:31. Paul confessed that I myself die daily. Every Jadi day. Paulus mengaku bahwa diriku telah mati setiap hari. 자, 이 제자를 주님이 3년 동안 훈련시키고 그들을 마지막 파송을 했어요. And Jesus Christ trained these disciples for 3 years, and then later he commissioned them to the fields. Jadi Yesus melatih murid-muridnya selama 3 tahun dan pada ini Yesus mengutus mereka ke lapangan atau ladang. 마태복음 28장 18절. Matius 28. 28 ayat 18 sampai 20. 예수님께서 마지막 최고의 명령을 하셨어요. Di sini Tuhan memerintahkan perintah yang paling utama. 내게 하늘과 땅의 모든 권세가 주어졌다. And he says that I have been given the authority of heaven and the earth. Aku telah memberikan otoritas atas surga dan neraka. 그리고 제자들이 한 말이에요. 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아. And then just said to his disciples, they have to go to the all nation and then make those people into your disciples. Dan Tuhan Yesus mengatakan pergilah ke seluruh daerah dan jadikanlah semua orang itu menjadi murid. 아버지와 아들과 성령을 세례 주고 내가 너희에게 분부한 모든 가르쳐 지키라. And you have to baptize them in the name of the Father and the Son of God and then the Holy Spirit, and then you have to teach them everything that I have told you. Jadi kita harus membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kita harus melatih mereka dan mengajar mereka yang sudah aku ajarkan. 전도한 건 안 그랬어요. 전도 안 그랬고 제자 삼아. He didn't really say that you have to evangelize, but instead of it, he said that you have to make people as your disciples. Jadi perintah Tuhan di sini adalah kita bukan hanya untuk menginjil, tapi kita juga harus mencari murid. 자, 모든 민족을 제자, 모든 민족 속에 제자가 있다고 말씀하신 거예요. Jadi di sini maksudnya berarti semua bangsa, tiap bangsa pasti ada satu murid. 그렇죠. 없는데 다 제자 말이 안 돼. And if Jesus says that there is no disciples among all nations, but if he says so, then it actually doesn't really make any sense, right?
Yesus berkata bahwa ada murid siap bangsa, tapi kalau tidak ada pasti itu bukan hal yang masuk akal. 이게 최고의 명령. Jadi ini adalah perintah yang terutama. 모든 민족으로 You have to make disciples of all nations. Jadi kita harus membuat bangsa ini, seluruh bangsa ini jadi murid. 인도네시아는 분명히 제자예요. Indonesia secara pasti ada murid juga. 그래서 저는 이거 믿고 왔어요. Oleh karena itu saya percayakan hal ini dan saya datang ke sini. 얼마나 감사한지. 하나님께서 이렇게 여러분이 만나게 하고 여러분 복음들 만났는데 제가 들을 게 뭐죠? 이게 수박이 얘기를 안 하는데. So 그렇죠? how thankful it is, and because of this Christ, because of this gospel, God allowed us to meet together. Because I'm just speaking about this Jesus Christ only. Jadi berkat bersyukurnya saya, Tuhan telah memudahkan kita semua dan telah memberikan kesempatan ini untuk mengajarkan ini semua kepada saudara. 제자는 하나님이 준비해놨어요. Disciples are prepared by God. Jadi murid itu dipersiapkan oleh Tuhan itu sendiri. 알겠습니까? 그 사람 특징 반드시 예수소의 삶을 충성하는. What is the characteristic of disciples? They are surely thirsty for the gospel and then loyal for the gospel, and then they have the commission because of the gospel. Jadi ciri khas murid itu seperti yang tadi saya tulis, yaitu mereka haus dan apalakan Injil dan juga mereka memiliki misi. 천국과도 같잖아요. 예수소를 자꾸 얘기하고 말아요. And to find those disciples is really simple and easy because once you really keep emphasizing with Jesus Christ, then you can really find that easy. Dan cara mencari murid sangatlah gampang. Jadi kita hanya perlu menekankan tentang Yesus Kristus saja dan kita akan menemukannya. 그렇게 쉬워요. 사도행전 5장 45절 보면 제자 사도를 어떻게 찾았냐? 날마다 성경을 지켰더니 예수를 그리스도라 가르치고 전도하여 쉬지 않았다. Acts 5:42. Bisa pada Rasul 5:42. It says that the early church there, they found disciples, right? But the way for them to find disciples is that day by day they never stopped themselves but to preach about the Jesus Christ, whether they were in the temple court, in the church, or whether they were in the field. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa di gereja awal mereka menemukan banyak murid, tapi cara mereka menemukan murid itu mereka selalu berbicara atau berbicara mengenai Yesus Kristus dimanapun. 알겠습니다. Jelas tentang itu. 여러분이 예수서가 가르쳐가고 충성해도 그리스도가 이게 안 되면 맨날 예수가 그래서 그 얘기하는데 지겨워서 못 듣자고요. 제자들도 아니에요. 이거 밖에 이거 다 하고 이거 다 했기 때문에 이 결례하기 때문에 그만 따라요. But if you are not really thirsty, or if you don't really have, if you're not really loyal, or if you don't really have information for the gospel, then actually I'm always speaking about this Jesus Christ. That if it is true, that if I'm just speaking about this Christ continuously, then of course you're going to be really like sick and tired of this, listening to about this Christ all the time, right? But if you're true disciples, then you have no choice but to follow this gospel all the time. Jadi kalau misalnya kita bukan murid, kalau saya terus-menerus berbicara tentang Yesus Kristus, maka kita akan menjadi muak akan hal itu. Tapi kalau kita benar-benar murid, maka kita justru akan semakin menjadi lapar, setia, dan juga kita akan mengalami suatu penugasan. 그래서 여러분 이제 가서 혼자 가면 요게 난 성경 문제를 그죠? 자꾸 암송하세요. 그리고 여러분이 요 도표를 혼자서 그려보세요. So when you go back home, then try to like write down all the Bible verses which are related to the gospel on your notebook or something, and just try to memorize it or try to draw this. Jadi nanti setelah saudara pulang, usahakanlah nanti semuanya ada yang ditulis ini, coba diulang lagi, direvisi dan diapakan. 저는 이 도표를 1000번 이상 그려봤어요. And I have been drawing this way of salvation more than 1,000 times. Dan saya telah menggambarkan gambar-gambar ini selama lebih dari 10 tahun. 저는 성경 하나 안 보고요. 성경을 다 했어요. Jadi saya tanpa perlu melihat kitab tersebut, saya sudah hafal semua. 저는 외우지 않았어요. And I didn't really memorize those Bible verses on purpose. Tapi saya tidak dengan sengaja menghafal ayat-ayat ini. 저는 하도 그리다 보니 다 외워져요. I just kept drawing this, right? That's why I just happened to memorize all of things. Dan saya semua setiap hari menggambar ini, dan secara tidak langsung semuanya jadi hafal sendiri. 그러면 지겨우면 제가 제일 지겨워야 돼, 그렇죠? 천국에서 했으니까. So if it is really, of course, it should be me who is like sick and tired of like drawing this way of salvation, right? Because I think the drawing it's more than 1,000 times. Seharusnya aku yang muak karena aku setiap saat menggambar ini dan menggambar ini selalu. 저는 어제도 하고 오늘도 저기도 하고 또 이거 또 했어요.
Ya, kemarin malam itu sudah gambar ini, terus tadi pagi juga gambar ini lagi, ini sekarang juga gambar ini lagi. 그런데요, 늘 새로워요. But this is always new to me. Tapi ini selalu hal yang baru bagi. 왜 그럴까요? Mengapa begitu? 이 복음은 하나님의 능력, 하나님의 생명. Just this gospel is God's power and then God's life. That's why. Oleh karena Injilnya adalah kekuatan Tuhan dan juga kehidupan daripada Tuhan. 오늘 밥 먹었잖아요. Today we had meal, right? Hari ini kita sudah makan ini, 그래서 오늘 아침도 먹고 저녁도 먹고 저녁. makan pagi, makan siang, makan malam juga sudah. 그래서 아유, 밥도 먹으면 지겹다고 막 그러. Ya, terus makan gini ya, itu mak juga. 그런 사람은 병든 사람이에요. And if you feel that, I'm really sick and tired of eating continuously, like 3 times a day, and it means that you are sick. Nah, kalau kita merasa muak dan bosan makan 3 kali setiap hari, artinya kita 죽을 때다 돼가지고. When people are about to die, then they say like that, I'm really sick and tired of eating. Jika saat orang meninggal, mereka akan berkata, aku sudah muak makan terus. 건강한 사람은 늘 밥이 맛있고 새로워. Tapi orang yang sehat itu akan selalu terus makan Terus. dengan lapar. 왜요? Mengapa? 양식이니까. 먹으잖아. Because it's our food, meal, right? Oleh karena ini loh, kebutuhan kita, nutrisi kita, 복음은 생명. dan Injil adalah hidup kita. 그렇기 때문에 늘 새로워. Oleh karena itu setiap kali kita harus terus mengingat. 그걸 알아서 돼요. And all we have to do is just understanding about this. Jadi yang cuma harus kita lakukan adalah hanya mengerti dengan jelas tentang. 내가 여러분 1 더하기 1은 2다. 이걸 맨날 얘기하면 뭐 이렇게 For example, if I keep emphasizing that the 1 plus 1 is 2, 그렇죠. Jadi then seperti what is contoh, going to happen? 그럼 하면 다 갖고 없지. 이거 들은 바로 우리가 다 아는데. If I just keep emphasizing about this like simple thing, like all the time, then of course, then no one is going to laugh, right? No one is going to be laughed. jika saya setiap hari cuma terus menekankan cuma yang ke 1 plus 1 tambah dengan 2 ini, maka orang juga pasti akan merasa bosan. 이건 생명이 아니니까 반복할 필요 없어요. 알면 끝이라 안 되면 또 해요. Jadi karena ini bukan kehidupan yang kita perlukan. Itu orang juga sudah tahu tentang ini juga. Jadi nggak perlu. 복음은 생명이니까 살아 역사. Tapi Injil itu adalah hidup itu sendiri. Jadi ini sangat perlu. 내가 복음을 부끄러워하지 않는다. Saya tidak malu tentang Injil. 왜? 복음은 하나님의 능력이고 하나님의 뭐요? 의다. Because Paul confessed that because this gospel is the power of God, and then this is the righteousness of God. Oleh karena itu Paulus mengaku bahwa Injil ini adalah kekuatan Tuhan dan juga berasal daripada Tuhan. 유대인은 능력을 찾고 헬라인은 지혜를 찾는데 지혜가 어디 있으며 능력이 어디 있어? The Jewish, they were looking for the like power, and then the Greeks, they were also like looking for the wisdom. Then where is the power and where is the wisdom? Jadi orang Israel hanya sering mencari akan kebijakan dan juga kekuatan. Tapi sekarang mana itu semua? 십자가의 도가 구원은 우리가 하나님의 능력이라고 말씀. The Bible says that the message of the cross is it is the power for us who are saved by God. Message of cross. Yes. Jadi pesan daripada salib itu adalah untuk kita menerima keselamatan. 인도네시아도 오직 복음만 계속 강조하고요. 복음만 말하는 이런 개인, 이런 단체, 이런 교회 나오면 무조건 좋아요. And if you have in Indonesia, if you have individual or like organization or the churches which always emphasize about the Jesus Christ only, then unconditionally they have no choice but to be blessed from God. Jadi jika di Indonesia misalnya ada gereja yang selalu menekankan Yesus Kristus ini, pasti secara pasti mereka akan diberkati oleh Tuhan. 왜 이 복음을 말하면 그 기독교인이 죽들은 것이 그렇고 And what is the reason that when the Christians will listen to this gospel message, they can respond to us that, oh, it is kind of first time for us to listen to this kind of gospel. Jadi kadang masih banyak orang yang sudah menerima Tuhan saat mendengarkan Injil ini, mereka masih merasa, oh ini pertama kali aku mendengar seperti ini. 교회가 복음을 말하지 않는다는 말은 Actually, that is the evidence that the churches these days, they don't really speak about the gospel. Jadi itu adalah bukti kalau gereja-gereja saat ini mereka tidak pernah berbicara tentang Injil yang sebenarnya kepada para jemaat. 그러니까 여러분이라도요 복음을 계속 반복. That's why you will have to repeat this gospel all the time. Oleh karena itu saudara-saudara memang harus setiap hari mengulang Injil ini. 한번 해보세요. 한달 해보세요. And so why don't you just try it at least for a month? Cobalah mengulang tentang Injil paling tidak
저는 20년 하고 있어요. Saya sudah melakukannya selama 20 tahun. 여러분 한 달만 저거 암수하고 그걸 딱 하루에 한 번씩. That just try to just memorize these Bible verses and just try to draw this way of salvation at least for a month. Jadi cobalah untuk menggambar dan menghafal semua ini yang paling tepat 33, 40. 여러분 하나님이 절대인데 이 천국 복음이 모든 민족이 온 세상 접하는 그 약속이다. And when the gospel is going to be pushed to all nations, then the end time will come. That is God's absolute plan. Jadi rencana Tuhan yang paling utama adalah setelah Injil itu sebar ke seluruh bangsa ini, itulah akhir dari sekarang ini. 그래서 복음은 계속 강조해. Oleh karena itu Injil harus selalu diulangi dan diulangi terus. 사단이 마귀가요. 눈이 안 보는 마귀가 여러분이 아무 겁나지 않습니다. 한 가지 그리스도 And that invisible Satan, the devil, actually he is not really afraid of anything else. But there is only one thing that he is afraid of. That is the Christ. Jadi iblis itu tidak takut akan apapun juga, tapi hanya takut pada satu yaitu Yesus Kristus itu. 왜요? 마귀가 다 이길 수 있고 그 속에만 우리를 그렇죠? Also, this is because the devil, the Satan, he can really overcome all the things, right? But not the Christ. Alasannya mengapa? Karena setan itu bisa mengalahkan semuanya, tapi hanya satu yang bisa dia kalahkan, yaitu Yesus Kristus. 그래서 마귀의 소원이 뭐냐? 절대 그리스도 얘기하지 마라. And so what's the wish of Satan? The wish for him is that do not really say about the Christ. Oleh karena itu strategi setan adalah jangan berkata mengenai Yesus Kristus. 감옥에 베드로를 같이 가둬놓고 재판 보냅니다. 다시 예수를 말하지 마라. The Jewish actually they will put Peter inside of the prison, and then they said to Peter that you shouldn't really, do not really ever mention about the Christ ever again. Jadi Israel itu memenjarakan Petrus, menangkap Petrus dan berkata pada Petrus, janganlah kau mengatakan tentang Kristus lagi. 여러분 뭐라 그랬어요? And what did Peter say? Dan apa yang Petrus katakan? 하나님 앞에서 너 말 듣는 게 옳은지 하나님 말씀 미수적 판단해봐라. Think about yourself whether I should really listen to you or God. Jadi pikirlah kamu coba pikirlah sendiri, apakah kau harus mendengar perkataanmu atau perkataan Tuhan? 나는 보고 들은 걸 말하지 않을 수 없다. And I have no choice but to tell what I heard and what I saw. Jadi aku tidak ada pilihan selain mengatakan apa yang sudah aku dengar dan aku saksikan. 알겠습니까? Jelas tentang itu. 우리가 다른 건 절대 안 해도 됩니다. 하나만 오직 이 복음만. You don't have to do many other things, but there's only one thing that you have to do. That is just emphasizing and then speaking about this gospel, this Christ. Jadi kita tidak perlu melakukan banyak hal, tapi kita hanya perlu menekankan mengenai Yesus Kristus ini, mengenai Injil ini. 왜냐? 그리스도 안에 모든 게 다 있어요. Mengapa? Karena semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus. 알겠습니까? 그리스도는 모든 걸 해결자예요. Kristus adalah pemecah segala masalah. 하늘과 땅의 모든 것을 예수께 있어요. And all the authority of heaven and the earth is inside of the Christ. Dan semua otoritas langit dan bumi ini semuanya ada di dalam Yesus Kristus. 땅의 것, 제 하늘의 것, 그리스도 안에 다 통일되어 있다. And the Bible says that all the things in the heaven and on this earth is all united inside of the Christ. Jadi kita mesti mengatakan semua hal yang di bumi dan langit semuanya bersatu dalam Kristus. 여러분, 바울은 이렇게 말했어요. 나는 모든 것 해결의 배석을 얘기합니다. And this is the Paul's confession. He says that I really consider all other things as rubbish. Dan Paulus sudah mengatakan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini adalah sampah. 왜요? Mengapa? 그리스도 주 예수 아는 게 채워지시다. But because knowing that Jesus Christ is the surpassing knowledge. Oleh karena Paulus menyadari bahwa Yesus Kristus sudah melampaui segala-galanya. 그래서 나는 그리스도와 그가 십자가 못 박으면 아무 따지는 자체겠다. That's I resolve myself to know about the Christ and Him crucified on the cross, not the other things. I resolve myself to know about the Christ and Him crucified on the cross. Jadi saya menyimpulkan dari itu bahwa hanya Kristus yang pertama, bahwa Kristus telah mati dan telah menyelamatkan. 여러분, 하나님이 가장 크게 쓴 인물 바울입니다. And God utilized the Paul the most. Jadi Tuhan paling banyak menggunakan Paulus. 풍랑을 만나 다 죽을 때요. 하나님 바울에게 초대합니다. 바울아, 들으니 말. And Paul and all other people, they were facing storm in the sea. By the time that everyone was about to die, right? At the time that God said to
Paul that, Paul, do not be afraid. Jadi saat itu Paulus pergi berlayar dan terjadi badai. Tapi Tuhan berkata kepada semua orang takut, tapi Tuhan berkata kepada Paulus, janganlah takut. 네가 가이사 앞에 서야 해. Because you have to stand before Caesar, which is the king. Karena Paulus diutus Tuhan untuk bertemu dengan Kaisar Roma saat itu. 가이사 앞에 가서 복음을 전해드리니까 들어지 마라. He said, you are going to stand in front of the Caesar, the king, and you have to preach the gospel before him. That's why do not be afraid. Dan Tuhan berkata pada Paulus, kamu akan bertemu dengan Kaisar Roma dan kamu akan menginjili Kaisar Roma itu. Karena itu janganlah takut. 여러분 만약 진짜 오직 예수 제자면 여러분이 가는 곳에 하나님 모든 시간표를 다 맞추셨어요. And if you are a true disciple of Jesus Christ, then wherever you go, then God is really going to focus on you. I mean, God is really going to control all this time schedule on you. Jadi jikalau kita benar-benar murid dan menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan melindungi segalanya dan akan memutuskan itu. 그래서 복음 전하는 자 아닙니까? 이 복음 전하는 사람을 매무사한 거지만 그것도 상급입니다. That's what the Bible says that if you treat even a cup of cold water to evangelists, then you're going to get reward because of that. If you can give a cup of cold water to evangelists, then because of that you're going to get reward. Jadi juga dikatakan jikalau kita sebenarnya hanya memberikan minuman kepada para penginjil, kita juga akan mendapatkan karunia besar juga. 여러분 복음 전하는 전도자를 영접하면 예수를 영접하는 것이고. The Bible also says that if you accept the evangelist who preach about this gospel, then the Bible says that it is same with accepting Jesus Christ. Jadi di kitab suci dikatakan jikalau kita menerima penginjil itu untuk menginjili kita sama dengan kita sudah menerima Yesus Kristus itu dalam hidup. 우리 에드윈 모친 계시는데요. 이 집을 오픈하고 오늘 와서 말씀드리잖아요. 이거 뭔지 아십니까? And then we have 예수님을 this woman 모시고. here, and then she like offered this place and everything for us, right? And actually it's same with like accepting Jesus Christ. Accepting Jesus Christ. Jadi seperti mama saya sudah menyediakan tempat ini dan sudah menyediakan tempat ini untuk kesempatan ini, sama seperti mama saya sudah menerima Yesus Kristus. 이거 제 말에 성경입니다. 하나님 말씀. That's not my word, but that's what Bible Itu bukan says. kata-kata saya, tapi itu juga firman Tuhan itu sendiri. 그렇죠? 그만큼 하나님은 모든 걸 복음 전하는 중심으로. And that's how much God is really controlling everything, centered on the evangelist who will preach the gospel. Oleh karena itu Tuhan selalu berfokus pada penginjil yang akan selalu menyebarkan Injil. 우리 에드윈과 우리 모친 또이 참여분들이요. 여러분이 이 지역에서요. 어쩌면 유일하게 복음 아는 분이고요. 이 복음을 전할 수 있는 유일한 분. And I think I didn't and Ismail and the people who are here today, I think maybe you are the only ones who really know about this gospel in this area. Jadi menurut Pastor Sin, kita sengaja di sini dan semua orang yang ikut dalam acara ini, mungkin hanya kita lah yang tahu tentang Injil yang sebenarnya di area Semarang ini. 그렇잖아요. 에드윈이 한국 와가지고 예수를 알고 나서 여기 와서 목사님 와서 우리 집에 와서 복음 전해요. Jadi saya sampai jauh-jauh dari Korea dan di sana saya mengenal tentang Yesus dan Injil ini dan saya mengundang Pastor Sin ini untuk kesini untuk menyampaikan Injil. 우리 가족들. And then he also asked to Pastor Shin that, Pastor Shin, please just come to Indonesia and please just preach this gospel to my family members. Dan saya juga secara personal mau membantu Pastor Sin untuk menyampaikan Injil secara pribadi kepada keluarga sekalian. 또 친구들 모아놓고. And he also gathered his friends and then Dan saya juga berkata saya akan mengumpulkan teman-teman saya. 왜 그렇게? what's the reason for that? Dan alasannya itu apa? 본인이 이 복음 알고 나니까 그잖아요. 말해 모르겠다. 그러니까 이 복음을 알리기 위해서 그렇죠. 내가 복음 맡은 다는 내 친구들 알리고 가족이 알리기 위해서. Jadi saya sadar bahwa orang lain juga menerima Injil, karena itu saya mengundang dia untuk menyebarkan Injil pada kalian semua. 여러분은 그 덕에 축복하는 거예요. 그렇잖아요. And because of that, that's why you're having this kind of blessing right now. Dan oleh karena hal tersebut, maka kita semua sekarang menerima karunia ini sekarang. 여러분도 복음을 계속 해보다가 이게 뭐 그때부터 여러분 이제 여러분 주변 뭐예요? 내가 가서 복음 들으면 여러분이 인상 많아요. So while you keep doing this, then maybe you might find out that you really have to do this gospel movement continuously. Then you can really collect other people, right? Jadi selagi kita terus mendapatkan dan terus membiasakan diri kita dengan Injil ini, maka kita akan menyadari bahwa orang lain juga perlu kita sebarkan tentang berita ini juga.
그때야 이 말을 알았습니다. 너희는 다른 모든 대상을 알고 예수 말씀 얼마나 중요한가. Only then can you understand about the Jesus commands that you have to really make disciples of all nations. Dan dengan ini baru kita bisa menyadari pentingnya akan perintah Yesus yang baik itu untuk menjadikan semua bangsa murid kita. 여러분이 그 축복의 주역이신 되시기를 바랍니다. I really want all of you to become the main figure of that blessing. Dan aku berdoa kepada saudara semua untuk menjadi tokoh utama dalam karunia ini. 네. 옆에 보라고 얘기합니다. 당신은 예수의 제자입니다. Did you say to the next person that you Ah. are a disciple of Jesus? Dan katakan kepada orang samping kalian, kalian adalah murid. You're the disciple of Jesus Christ. You're the disciple of Jesus Christ. 네. 최고 좋은 말이다. 예수의 제자. 그렇죠? That is the best word ever, the disciple of the Christ. That is the best word, that is the best word that you can really speak to people. Ah. You are the disciple of Jesus Christ. Dan itu adalah kata-kata yang lebih bisa engkau katakan pada orang yang kamu adalah murid Yesus Kristus. 제가 기도하고 마치는데 마치고 난 꼭 한번 하고 싶다. 그런 분은 한 말씀 해주시면 고맙겠습니다. Jadi nanti lagi saya akan berdoa dalam selesai semua ini. Dan nanti jika ada saudara yang mengatakan bahwa ingin sharing sesuatu, saya harap untuk sharing. 오늘 말씀 듣고 또 이분이나 그런 말 들으시면 또 여러분 또 같이 은혜 나눈다고 여러분 뜻하게 And it's going to be really great if you really share what you really realized or felt after you listen to today's message. Dan saya juga ingin tahu apa yang saudara rasakan setelah mendengarkan semua Injil ini. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. Tuhan terima kasih untuk semua ini. 예수의 제자로 세워주신 감사합니다. We truly thank you that you raised us, you raised us up as your Dan disciples. kami berterima kasih ya Tuhan telah mengangkat kami dan menjadi kami sebagai murid-murid-Mu. 제자 훈련이 되고 또 제자 삼게 축복해 주옵소서. And let us really have the disciple training and then let us really make disciples of all nations. Dan terima kasih telah membuat kami untuk menerima pelatihan murid ini. 그래서 생활함증이 복마되는 하나님의 놀라운 역사 제도적 일어나도록 축복해 주옵소서. And then may you really work upon this area so that this area is going to be evangelized through us. Dan supaya engkau mau bekerja di area ini dan sehingga Injil bisa seperti area ini. 오늘부터 하나님의 저희에게 복음의 참맛을 볼 수 있는 진정한 복음의 능력이 우리에게 나타나게 축복합니다. And then may you bless us so that you can really experience the true taste of the gospel. Dan tolong berkati kita ya Tuhan sehingga kita bisa benar-benar merasakan apa arti dari Injil yang sebenarnya itu. 살아계신 우리 주 예수 이름으로 감사하며 기도드립니다. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin.